alaikum jama'a, barka mu sake saduwa cikin sabon video on the factorization of quadratic equations. So the question din shine expand 3a plus 2 squared in bracket. So wannan question din ko kuma wannan quadratic expression din yana nufin these brackets are squared. It means they are 2 here. So first of all, 3a plus 2 squared. So it means bracket ɗinmu guda biyu ne, kuma mu subdivision ɗinmu, so subdivision ɗin bracket ɗin su dawo biyu. Now shine 3a plus 2 again 3a plus 2. In gama mai da shi ya zama guda biyu, daga nan sai mu fara factorization ɗinmu. Now abun da yake cikin first bracket shi zai multiply na abun da yake cikin second bracket now. So let's go. 3a times 3a, which is equal to what? 9a squared. 9a squared. Again, plus 2 times 3a equals to plus 6a. Sai mu ƙara cewa 3a times plus 2 still is plus 6a. Na ƙarshe mu ce plus 2 times plus 2 is equals to plus 4. 9a squared in mun ba mu sako da shi kasa. So 6a plus 12a equals to plus 12a plus 4 din mu ba mu sako da shi kasa. So wannan shine final answer mu. Bari mu recap, bari mu sake mu tabbatar da answer mu is correct. Za mu ce 3a times 3a shi ya ba mu 9a squared. Second, 2 times 3a shi ya ba mu plus 6a. Next, 3a times plus 2 again is plus 6a. Sai na ƙarshen mu ce 2 times 2 equals to plus 12. Daga nan sai mu sako da 9a squared din mu kasa. Still then we say 6a plus 6a, which is equals to 12a. Again, for them, we say so wannan shine final answer. Kar ku manta kuma subscribe din channel din mu, idan akwai abin da ba ku fahimta ba ku yi magana akan comment section. Insha Allah za mu faɗa muku yadda abubuwa yake, ko kuma za mu faɗa muku yadda ake step by step. Sannan kuma make sure kunna notification bell din da zaran mun ajiye video za ku fara gani. Sannan kuma ku share ne video sun mu saboda wai su masu kalla su amfana. Kamar yadda na faɗa muku a ƙarshen kowane video muna bada assignment. So wannan ma ba za mu kasa gwiwa ba, insha Allah za mu ba ku assignment yanzu. Duk wanda ya assignment ɗinsa ansa sai ya rubuta mana a comment section. Ga assignment shine a plus 3 square. To wannan shine assignment namu. Duk wanda ya je ya samu ansa sai ya rubuta mana ansa a comment section. Sai wani lokaci